Labadiena 15 min žiūrovai ir skaitytojai. Justas Džiugelis išrinktas naujuoju Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininku. Su juo ir kalbame šią temą ir kitomis aktualiomis temomis susijusiomis su naujomis pareigomis. Sveiki. Sveiki. Tai pradėkim nuo to, kad už jūsų kandidatūrą balsavo 7 komiteto nariai, 5 susilaikė. Ar su tokiu daliniu palaikymu komiteto viduje planuojate siūlyti savo darbotvarkę komitetui? Taip, be abejo, planuoju siūlyti, sprendimas yra priimtas, susiūlomas į socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkus. Kita vertus, kalbant su opozicijos atstovais, kurie susilaikė, jie patikino, kad tai nėra asmenybinis kažkoks nusiteikimas, tai yra labiau dėl kai kurių frakcijų nepasitenkinimo dėl kvotų. Buvo tam tikri pokyčiai ir tai lėmė šis balsavimas komitete. Na, taip pat girdėjome nepasitenkinimo tokio ad hominem galbūt ir ne, galbūt ir apie išsilavinimą kalbant. Tai pavyzdžiui, Seimo opozicijos atstovas Saulius Skvernelis sakė, kad aukštojo išsilavinimo neturite. Todėl neįprasta, kad komiteto pirmininkas be aukštojo būtų. Ką jūs į tai? Na, čia keli aspektai. Pirmas aspektas, tai nei konstitucija, nei statutas nedraudžia Seimo nariui užimti vadovaujamų komitetų pozicijų. Aš esu vadovavęs neįgaliųjų teisių komisijai, o bendrai paėmus, tai Seimo praktikoje yra įvairių patirčių. Paskutinė patirtis, kai biudžeto ir finansų komitetui vadovavo Seimo narys, baigęs agronomiją. Taip pat buvo patirčių, kai komisijai vadovavo Šaltkalnis. Tai aš nemanau, kad išsilavinimas gali įtakoti sėkmingą komiteto darbą. Tikrai patirties turiu daug ir šią patirtį visą realizuosiu vadovaujant šiam svarbiam komitetui. Kiek iš esmės svarbus aukštasis išsilavinimas komiteto pirmininkui? Aš manau, kad labai svarbu kiti aspektai. Tai yra gebėjimas išgirsti, įsiklausyti, atstovauti tam tikras politinės vertybės, ką ir darysim. Iki jūs paskiriant šio komiteto vadovu kalbėta, kad tapsite Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininku vietoje Mykolo Majausko. Ar gailitės, kad tas pirmasis A planas neįvyko? Nesigailiu, nes gerbiu frakcijos sprendimą. Frakcija mane labiau mato socialinių problemų sprendime. Kita vertus, aš norėjau truputėlį keisti veiklos kryptį, nes asmeninės politinės darbotvarkės didžiąją dalį esu įgyvendinęs per šios metus. Bemaž 80% rinkiminių pažadų pavyko sėkmingai įgyvendinti bendradarbiaujant su vyriausybė. Tai norėjau truputuką keisti kryptį, bet socialiniai reikalai yra, mano tėvonija. Ir tai yra turbūt lemiamas faktorius, kodėl frakcija apsisprendė mane deleguoti į šias pareigas. Tai, kad jūs norėjote keisti veiklos kryptį, automatiškai kelia klausimą, kiek jūs būsite įsitraukęs į dabartinio komiteto, į socialinių reikalų ir darbo komiteto veiklą, jeigu jau norėjote pakeisti savo darbo kryptį. Aš jau daugiau negu 4 metus dirbu socialinių reikalų ir darbo komitete, tai puikiai išmanau šią sritį. Darbų yra dar darytinų, kuriuos drauge su vyriausybė ketiname sėkmingai realizuoti. Ar motyvacijos užteks jums? Kitaip paklausiu. Na, jeigu neužtektų motyvacijos veikti politikų, tai aš nebūčiau Seimo nariu. Vietoje jūsų į BFK paskirtas arba pasirinktas, greičiau dabar taip dar reikėtų sakyti, Mindaugas Lingė. Jūsų manimu, ar jūsų kolega yra šiuo metu tinkamiausias variantas vadovauti biudžeto ir finansų komitetui? Vėlgi, tai yra frakcijos sprendimas. Manau, kad Lingė dės visas pastangas, kad komitetas veiktų sėkmingai. Tikrai jo darbo patirtis socialinių reikalų ir darbo komitete neleidžia tuo abejoti, nes komitetas veikia sėkmingai, dažnai priimdamas sprendimus bendrų sutarimų. Kita vertus, tai jau svarbus taip pat įsiklausimas į vyriausybės lūkesčius ir dar svarbiau yra įgyvendinti ir realizuoti pažadus, kuriuos mes visi dalinome, buvo rinkiminės kampanijos laikotarpis. Taip pat svarbu užtikrinti vyriausybės
vyriausybės programą. Ir kalbant apie rokiruotę Seimo komitetuose, tai čia ne viena jų, ne dvi jų, kurias paminėjome bendrame vaizde, rokiruotės vyksta keliuose komitetuose. Na, ką jūsų manimų tai rodo? Kai kurie politologai sako, kad tai rodo konservatorių frakcijos kompetencijos trūkumą, kad neišeina taip lengvai paskirti vadovų į atsilaisvinusias vietas. Ar jūs sutinkate su tokiu svarstymu? Rokiruotis yra visiškai normalus procesas, įpusėjome kadenciją, kai kurie Seimo nariai realizavo savo darbus ir nori keisti taip pat veiklos kryptį, o bendrai paėmus parlamentarizmo istoriją visą laiką antroje kadencijos pusėje vyksta tam tikri perstumdymai komitetuose ir tai yra normalu. Tai taip pat neišvengiamai perstumdymus įtakoja ir artėjantys savivaldos rinkimai. Ir turbūt pavasario sesijoje dar daugiau gali būti pokyčių tiek komitetų sudėtyse, tiek pirmininkų paskirimuose ir panašiai. Kuriuose komitetuose, kaip jūs manote? Sunku pasakyti, kaip baigsis savivaldos rinkimai, bet ne vienas Seimo narys tiek iš valdančiųjų, tiek iš opozicijos nori savo karjerą sieti savivaldoje, tai neišvengiamai įtakos ir pokyčius komitetuose. Ką kaip socialinių reikalų ir darbo komiteto naujasis vadovas jūs keisite šio komiteto veikloje? Kas bus naujo? Turbūt nuosekliai dirbsime taip, kaip dirbome šiuos 2 metus. Aš galbūt šiek tiek daugiau įnešiu parlamentinių kontrolių kai kuriems klausimams, nes priimti įstatymo neužtenka, reikia stebėti, kad jisai būtų sėkmingai įgyvendinamas. Kai kuriuose savivaldybėse stringa socialinių paslaugų plėtra. Tai manau, kad būtent parlamentinis kontrolės mechanizmas galėtų paspartinti tos pokyčius, kad žmonės galėtų naudotis tiek socialinėmis paslaugomis, tiek išmokomis, kurios jiems priklauso pagal įstatymus, bet kartais žmonės tiesiog nežino, kas jiems priklauso. Tai būtent parlamentinės kontrolės ir įstatymo projektai, kurie laukia pavasario sesijoje, taip pat tikiuosi bus sėkmingai priimti. Na ir čia svarbus klausimas jūsų nusiteikimo bendradarbiauti su vyriausybė kampu. Ar jūs iniciatyvas ketinate kelti taip, kaip tai darė, pavyzdžiui, Mykolas Majauskas, savarankiškai pasiūlant iniciatyvą, ar lauksite vyriausybės nurodymų ir patvirtinimų, kad tikrai bendrų sutarimų yra keliamos tam tikros iniciatyvos? Padėti įgyvendinti vyriausybės programą yra prioritetinis darbas, bet aš pasilieku savo teisę kelti iniciatyvas komitete. Niekas už iniciatyvų kėlimą nebaudžia ir manau, kad tinkamos ir laiku keliamos iniciatyvos yra sveikintina. Tai čia bendradarbiaujant tiek su opozicija, tiek su kitomis institucijomis, manau, galėsime sėkmingai veikti socialinėje srityje. Ir čia kelios aktualijos, kurios vienaip ar kitaip yra susijusios su jūsų veiklos kryptimi. Išgirdome, kad Seime stringa neįgaliųjų integracijų reforma, tai yra iš dalies socialinis reikalas. Ką kaip socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas dėl to darysite? Šitas projektas jau yra apsvarstytas visose komitetuose, tiek pagrindinėme, tiek papildomose. Labai gaila, kad šiandien buvo blokuotas įstatymo projektas opozicijos. Jie tiesiog ištraukė korteles ir neužteko balsų priimti šio įstatymo projektą. Pati reforma yra 30 metų laukiama negalią turinčių žmonių, nes dabartinė sistema veikia kaip nugalinanti žmonės, o siūlomas modelis būtent įgalins negalią turinčių žmonės. Labiau bus žiūrima į žmogaus poreikius, o ne į medicininius kriterijus. Ir aš tikiuosi, kad opozicija susivoks, kokia yra svarbi ši reforma ir artimiausiu metu mes ją Seimo salėje sėkmingai priimsime. Na, bet tam, kad opozicija susivoktų, reikia paskatinimo, viskas valdančiųjų rankose. Nesutinkate?
Mes pusę metų diskutavome apie šią reformą ir buvo priimti tam tikri kompromisiniai variantai atsižvelgiant į opozicijos pasiūlymas. Vienas iš jų kvotų įvedimas mane nustebino šiandien demokratų frakcijos pasiryžimas blokuoti šią reformą, nes Seimo koridoriuose buvo pažadas, kad bus palaikymas šiai reformai, bet kokiu atveju tai yra valdančiųjų atsakomybė. Mes susitelksime ir tikiuosi artimiausių metų reformą priimsime ir lygiai taip pat viliuosi, kad prezidentas ją pasirašys. Kita aktualija tai viešojo transporto vairuotojų streikas Vilniuje jau vyksta 3 savaitę. Ir čia klausimas dėl trečiosios šalies įsikišimo į šį konfliktą, į nesutarimus tarp profesinės sąjungos ir transporto vadovybės. Kaip manote, ar turėtų būti kišamasi iš trečiosios šalies, galbūt iš jūsų Seimo komiteto kaip nors į situaciją ir turėtų būti medijuojama ši situacija? Jau kelis kartus komentavau šitą klausimą. Iš tiesų, manau, kad nacionalinių politikų įsikišimas į darybinį procesą tik tai pakenktų pačiam darybiniam procesui. Mes turime priimtus visus teisės aktus reikalingus, kad profsąjungos su darbdaviais sėkmingai susitartų. Reikia atkreipti dėmesį, kad darybos niekada nebūna sklandus procesas, todėl kad geros darybos yra tos, kuriuose nebūna patenkintų. Man labai gaila, kad pats streikas užsitęsė, bet manau, kad iki Kalėdų turėtų būti rastas sprendimas šiuose darybose ir Vilniaus miesto gyventojai sėkmingai turi teisę naudotis viešuoju transportu. Kas jums leidžia manyti, kad iki Kalėdų bus rastas sprendimas šiame konflikte? Na, kiek mačiau viešoje erdvėje, tai liko keli aspektai nesutarti, bet kiek žinau, tiek viena, tiek kita pusė sėkmingai ieško tų sprendimų ir šiandien buvo eilinis susitikimas darbuotojų ir darbdavių, tai viliuosi, kad tokiais tempais tas sprendimas bus rastas artimiausiu metu. Na ir bendras požiūris į streikus, pavyzdžiui, teismas iki šio streiko pradžios nutarė, kad į gatves turi išjudėti bent pusę viešojo transporto autobusų ir troleibusų. Ir pirmosiomis dienomis streiko matėme, kad neišriedėjo daugiau nei pusė, vėliau jie, savotiškai dėl teismo nutarties buvo priversti išvažiuoti į gatves. Tai reiškia, kad streikuoti realiai norėjo daugiau negu pusė vairuotojų, bet dėl teismo nutarties jiems buvo neleidžiama to daryti. Ar iš esmės teisinga, kad dalis vairuotojų neturi galimybės streikuoti ir dalyvauti reikia? Mes gyvename teisinėje valstybėje ir manau, kad visgi teismai taiko išaiškinimus vadovaujantis įstatymais. Įstatymai yra sudėlioti taip, kad valstybėje nekiltų krizinė situacija. Aš norėčiau prisiminti tokį atvejį, kai New York'e 87 metais pradėjo streiką gatvių valytojai arba šiukšliavežiai ir tada buvo humanitarinė krizė New York'e. Ir juokaujant buvo sakoma, kad valytojas dabar yra pati prestižiškiausia profesija New York'e. Tai tam, kad mes išvengtume tokių humanitarinių krizių, iš tiesų yra darbo kodekse nustatyti tam tikri saugikliai. Kita vertus, aš labai raginčiau profsąjungas, kurios atstovauja darbuotojus, aktyviau juos atstovauti, aktyviau reikšti savo pozicijas ir ieškoti sutarimo su darbdaviais. Tai yra profsąjungų ir darbuotojų teisė, kuri yra užtikrinta įstatyme. Bet tam, kad viešasis gyvenimas sėkmingai vyktų, turi būti įdėti ir tam tikri saugikliai. Atsispiriant nuo šio atvejo, nuo šio pavyzdžio, apskritai jūsų manymu, ar streikai yra efektyvi priemonė šiuolaikinėje Lietuvos demokratijoje pasiekti savo tikslų? Manau, kad tai yra kraštutinė priemonė, dėl to profsąjunga ilgai delsdama ryžosi streikui. Norėčiau, kad būtų susitarta sklandžiai ir gražiuoju.
akivaizdu, kad dabar ir viena, ir kita pusė turės ieškoti kompromisų ir kompromisas, greičiau rastas kompromisas atvers galimybės piliečiams naudotis viešojo transportu. Dėkui Jums, kad skirėte laiko šiai laidai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto paskirtasis pirmininkas Justas Džiugelis kalbėjo su mumis, o dabar kviečiu pasilikti kartu, nes čia matysite interviu iš Vašingtono su Amerikos-Ukrainos fondo vadove Nadia McConell. Ji kalbėjo apie Jungtinių valstijų paramą Ukrainai ir ko tikimasi iš amerikiečių po vidurio kadencijos rinkimų. Kviečiu pasižiūrėti. As we talk with people here in the United States, we see that Ukraine in general and the war in Ukraine is a very important topic for Americans. And nobody could tell us why. Why do you think is that? I think because, for what I've said, people are seeing the war. And of course, when the war first started, for the first months, it was 24/7, right? It was just every station, it was just showing everything. And I think people were really, confronted with it, right? It wasn't something that they heard about periodically. It was just day in and day out, hour by hour. And that's why we saw this tremendous outpouring of support from people all over the world, ahead of their governments. Yeah. Right? Ahead. Yeah. Because governments, we're going to do this, we're going to send this and all that. People were just spontaneously responding to this great need. The outpouring was just, almost like a revolution. We talk about the revolution of dignity that took place in Ukraine in 2014. I sort of think like this was a worldwide revolution of another kind of dignity, in the sense that people just felt that this was not right and wanted to do whatever they could and help in any which way that they could. So I think that's part of it, because as I understand it, I think that the polls show that just about in every country, support for Ukraine is higher than even what you might get from their leadership. Yeah. Right. And it's 9 months since the war. Yeah. Now, of course, the fact that it's not on the news, it's much harder, because, there's so many disasters that take place, and all of a sudden you're looking at here and there, the hurricanes or whatever, but still, it's still present there. And part of, I think, our job is to continue to, put a light on the story, right? I mean, one of the things that is of particular interest to us, well, so many things on the humanitarian. One is helping people survive the winter with food, water, shelter, all the basic clothing, but also the trauma, helping to deal with the trauma. I think I lost my train of thought, but yeah, you were talking about disasters. I don't know if it's disaster or not, but what's on the news? It's midterm elections. Yeah. Well, okay. How do you feel about that in the context of helping Ukraine? Okay. If I might just finish the one. Sure. Because one of the things, of course, that is, because like I said, there's so much going on. Not enough is told or written about all these children that have been kidnapped. Several 100,000. And the Duma passed a law that allowed the Russians to take these children and change their name, change their date of birth, change their place of, and I just find that so hard to even absorb. In this country, and probably Pennsylvania, when a child is lost someplace, we have what they call Amber Alert, where all of a sudden you let everybody, all the law enforcement know about whatever, and so they're looking out for this lost child. The whole community the media gets involved. That's for one child. Here we have several hundred children who have been taken. And can you imagine the anguish of the mothers and the families, and then the children? They're thrown into this hostile environment, right?
that are trying to erase them and their identity. I feel like it's one of the underreported, I guess, atrocities of this war. But because there are so many others, but this is of a particular special interest that I want us to make sure that we don't forget about those children. We cannot talk with them. That's probably why. Well, that's right. We don't know where they are. Yeah, there's no way, right, to penetrate or to track them down. And yes. No, I understand that. It's. Well, you asked about the elections. Yes. I've been in politics all of my life. I worked on my first presidential campaign in this country when I was 15 years old. Okay, so our job as far as the foundation is to be prepared to work with whoever gets elected. We don't have the luxury of saying, well, gee, I want this person to be elected or that person to be elected. First of all, it's not something we can decide. And the same thing has been true in Ukraine. Not every time there was an election, not necessarily the person that we would have liked to have seen elected got elected. So our approach is that we have to be prepared to work with whoever is in power. And that's the way it's going to have to be with this election, too. There are some serious changes in the dynamics of support for Ukraine. We always talked about Ukraine having strong bipartisan support. I used to say the support is kind of a mile wide, but an inch deep. Because it was kind of, in some ways, taken for granted, maybe. So now, with some of the challenges that are taking place, there's cracks in those. And I'm shocked to the fact that we're seeing it in both parties. And I find it really hard to accept that at this time, with the war going on and everything that's going on, that people feel free to just stand up and just dismiss support for Ukraine. With false but is it people or is it politicians? Well, I meant politicians. But then, of course, they've got their support and they lead and all that. So, and using very fake arguments. You want to talk about corruption? Well, there isn't a disaster that's ever taken place anywhere where you don't have people who will take advantage of a disaster. It brings out the best in people, but it also will bring out the worst. So it's just part of human nature. And so you have to be prepared for guard for it. And frankly, the record of Ukraine dealing with corruption, particularly on the military side, is not to be rated in terms of the success that they've had. And this is coming from military people who know and who understand what's going on. So to those who say, giving money, corruption, or somebody saying we're not going to give Ukraine a blank check, that's their job. Mm-hmm. It's the job of Congress. What kind of check they give. The Ukrainians didn't ask for a blank check, right? So it's a false argument. And if you want to look for corruption, I mean, we've got plenty of programs, as we know, even international programs. I don't want to start naming names, that are run by, whether it's the UN or, you've heard all of those. So it's a systemic issue, and it needs to be dealt with, obviously, because nobody wants to see any money going, whether it's for military support or humanitarian, that it be misused. Not when they're fighting, especially these times when economics is not. The economics is bad, and when ordinary people are putting their life on the line. As somebody said, Russia has its army fighting the war, but in Ukraine, it's the people of Ukraine, right? Every part of humanity. I heard about what I call, the Babushka Brigade, which I guess we hear about,
babushkas in villages that are, bringing food to the soldiers. In other words, everybody is doing something, either directly or indirectly. Like you said, they're fighting for the quality of life, right? Yes. They don't want to be occupied. They thought it was going to be over in days. We understand that first convoy of tanks and stuff, that a lot of the officers had their dress uniforms. Did you hear that? Yes, yes. Because they thought they were going to have a parade, victory parade. Exactly, in Kyiv. In Kyiv. He supposedly wanted to protect Russian speakers. Well, who in the Soviet Union didn't speak Russian? Right? I mean, yes, I'm sure it was like that in the Baltics. It was, Russification. Well, you see, our generation, we already don't know Russian. Yeah, okay, but you were born, right, when? But prior to that, right, everybody spoke Russian, because that's... Yes, sure, in school, wherever, that was what you had to use. So this notion, protecting Russian speakers. But who is suffering the most with his invasion? Russian speakers, right? The biggest concentration of Russian speakers is in the East, right? And we hear a lot about these people feel a real sense of betrayal. And so when you see some of these movies that are made of reports, a lot of them are speaking Russian against, Putin and against the war. And he didn't understand, just because that they were Russian speakers, that they, didn't have, and certainly now have a connection to Ukraine. I mean, he's done more to unite the country than anybody has done, right? Yeah, of course, it's an atrocious way, it's a horrific price. But yeah. But it's, in 91, when Ukraine declared independence, it was done peacefully, legally, right? There was a referendum. I mean, did Putin ever think about why 93% of Ukrainians voted for independence in 91? I mean, so, and now they're fighting their war of independence. And what do you think? I ask this question a lot of people, and answers always been interesting. Putin or people of Russia is against Ukraine in this war? What do you think? Unfortunately, it's both. And part of it is, the constant propaganda of, who Ukrainians are. I mean, it's, he's schizophrenic. On the one hand, all one people, and then he wants to wipe out anything, Ukrainian. So there's, it's been going on for decades, this painting of the picture, Ukrainians are all, Nazis or fascist. What other country has elected a Jewish president besides Israel? So it's very hard to penetrate this, and it's sad also on a very personal basis, because we know now families are torn apart, right? Those who, let's say, are living in Russia, and have relatives in Ukraine, they can't convince each other of the truth, of the truth. So there's a lot of additional sort of tragic consequences to this war. There's a film I would recommend. I think it's about 10 minutes, and it's called Mom. And it's about a Russian soldier who's in Ukraine, and he's dying, and he calls his mother. He gets a phone from one of his other, and he's trying to tell her about what's happening or what's going on, and she's like, "No, you're fighting for the fatherland," and he's trying to. It's her son, and he's there dying, and she still can't hear him. And she says something about that
his brother's going to come to help him. And he says, no, don't send my brother. It captures the whole thing. It was just... so it's... well, and you've heard people, in Russia, Russian people, or... I mean, I've even seen videos of some Russians living in, other countries who are, just... there's almost like a psychological barrier for Russians to accept Ukrainians as a separate, or independent area. It's... Do you feel that, have you faced these kind of people in America? Russians who still cannot separate? Yes, both. But also we have worked with Russians, like the Free Russia Foundation, and I've worked with Vladimir Karamurza, who's now, I guess, in jail and has been poisoned. We've worked together for many years. So we know, and of course that's Putin's greatest fear, that if Ukraine succeeded as a democracy, then that means the Russians can too, because, they've tried to propagate this idea that somehow Slavic people aren't capable of democracy. Right? So that's his greatest fear, that it would spill over. And so we know, well, Boris Nemtsov, right? He was assassinated on the very weekend. He was going to have a big rally opposing the war in Ukraine, right? No. So we know that there are people who there, but on the other hand, there are people here that I've connected over the years who have that view. Finally, I want to ask about the end of the war. When the war will be over? I guess my answer is going to be a little bit about like the elections. Okay. We have to be. We're preparing. We're trying to deal with what is now. And by that I mean, for instance, on the reconstruction and rebuilding. First of all, a lot of people are seeing, big money, dollars. So everybody wants to take part in it. My view, or our view, is that reconstruction and rebuilding is taking place now, or needs to be. Yes. No. Because there are things, for instance, even if the fighting ended today, all those people living in shelters don't have any place to go. So we're working with organizations in Ukraine that are retrofitting shelters for longer term, like years. So we have to think about reconstruction and rebuilding in stages. How do we help people live in the conditions that they find themselves now, and then move progressively as time and environment allows? And there are things that are taking place, very exciting in technology, that allow for that. In the early 90s, when we came to Ukraine, nobody had telephones. Only the higher party members, and even they would sometimes have to wait years, okay? So the idea of laying landlines for telephones was so prohibitive that, you couldn't even really put it on the table. And then what happened? Technology and cell phones. So you sort of leapfrogged. And the same thing has happened in different sectors, that there are now technologies that can allow for reconstruction and rebuilding to take place now almost by what we call block by block. So instead of having to think about rebuilding a huge mega whatever, there are technologies which would allow cities or communities to start rebuilding little by little. For instance, and we're working with like Georgia Tech and other universities. For instance, now the idea of, there are tiny houses which can have sanitation that doesn't require water and sewers. Very interesting, exciting, is already being demonstrated in France. So that's my point, is that the process is now in place. Like we are working with shelters. Shelters used to be for when the bomb raids go, right? You run into the shelter, you wait, and then you go back.
Well, people are now having to live there, and they will for years. So we're trying to figure out how to retrofit them with all the things that they need. How do you even build a community within that shelter with the families and the children and all that? So I don't know if that answers your question. It does, yes. So yes. So we're in some ways it does. Yeah, and I'm kind of excited because we're talking to organizations that have this capacity. For instance, as I say, mentioned Georgia Tech University. They're working with Kharkiv and some of their academics and and scientists and entrepreneurs, and that's one of the things that also we see a model is to get community to community engagement, not just the big institutions. I mean that they have their role, but I think there's other things to be done that we can be doing and are doing already. And it doesn't matter if the war is still going on. We have to start now. We have to. That's right. We have to provide, for the they're looking at things, how to provide heating that doesn't require electricity. So yes, right now, how do we deal with? We sent over some mobile water purification systems that can be moved around that produce 10,000 gallons of clean water a day. Okay, so I will just ask one question. Sure. You talk in a way that it looks like there is no end to this war. Do you have in mind a date, a year, when the war is going to be over? Okay, I don't know about, what I say is that the needs to help people of Ukraine survive the war in whatever way is going to be beyond my expiration date. Do you understand what I mean by that? Sure. Because it's like looking at, World War II, right? When you look at the cities and things, well, that's what we have right now in Ukraine, right? There are towns and villages that everything's gone. So it's going to be going on for decades and decades. It's a long term. It's very much a long term, and the fighting, the end of the fighting is obviously is one component, and a very important one. But we can't wait for that. Yeah, sure. Thank you, Nadia.